తర్వాత హ్యాషింగ్. ఏ సింబల్ ఆఫ్ టేబుల్ లెంత్ ఆఫ్ 152 ఈజ్ పొసెసింగ్ 25 ఎంట్రీస్ అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఆక్యుపేషన్ డెన్సిటీ? 0.164 అనమాట ఆక్యుపేషన్ డెన్సిటీ. ఆక్యుపేషన్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ బై లెంత్ ఆఫ్ సింబల్ టేబుల్. నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ వచ్చేసి 25, లెంత్ ఆఫ్ ద సింబల్ టేబుల్ ఈజ్ 152, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0.164. Okay, consider a 13 element hashing table for which f of key is equals to key mod 13 is used with the integer keys. Assume the linear probing is used for collision resolution. At which location would the key 103 be inserted? If the key 661, 182 and 24 and 103 are inserted in that order, 1 అనమాట ఆన్సర్. ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ ఎందుకు నేను వచ్చేసినారా. సెకండ్ దానికి వచ్చేసి ఇప్పుడు 0లో 182 పెట్టినాడు, 1లో 103 పెట్టినాడు అకార్డింగ్ టు ఇన్స్ట్రక్షన్. తర్వాత 11కి 661 పెట్టినాడు, 12కి 24 పెట్టినాడు. ఇంకా తర్వాత హ్యాష్ టేబుల్ విత్ ద 10 buckets with 1 slot per bucket is painted in figure. The symbol S1 and S7 are initially entered using an hash function with the linear probing. The maximum number of comparison needed in searching an item that is not present is searching an item not present is. There are many different cases to find an item that is not present in every not present in every may produce a different number of comparisons. First వచ్చేసి case 1, start with the search from index 0 and then total 3 comparisons will be made as index 2 found empty. ఇప్పుడు ఇండెక్స్ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేసినాడు. 1 S7 వస్తుంది, 1 దగ్గర S1 వస్తుంది, సెకండ్ దగ్గర కనపడకుండా పోతుంది, అది కేస్ 1. is to start with the search box index 3 and then total 3 comparisons. సర్చ్ బాక్స్ 3 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ కంపారిజన్ S4తో, సెకండ్ కంపారిజన్ S2తో, థర్డ్ కంపారిజన్ ఫిఫ్త్ బాక్స్లో చూస్తే అక్కడ ఏం కనపడదు, సో అప్పుడు తెలిసిపోతుంది. తర్వాత కేస్ 3, స్టార్ట్ సర్చ్ ఇండెక్స్ ఫ్రమ్ 6 దెన్ టోటల్ 2 కంపారిజన్స్. ఇండెక్స్ నెంబర్ 6 దగ్గర S5తో కంపారిజన్ చేస్తాం, ఫస్ట్ కంపారిజన్ అయిపోద్ది. 7th దగ్గర కంపారిజన్ చేస్తాం, అప్పుడు తెలిసిపోతుంది. కేస్ 4, స్టార్ట్ సర్చ్ బాక్స్ ఇండెక్స్ 8 దెన్ కంపారిజన్ విల్ బీ మేడ్ అట్ ఇండెక్స్ 8, 9, 0 and 1 and 2, సో టోటల్ 5 కంపారిజన్స్. ఒకవేళ వర్స్ట్ కేసులో 8 దగ్గర మొదలెట్టినాం అనుకో, S6 ఉంది 1 కంపారిజన్, 9 దగ్గర S3 ఉంది సెకండ్ కంపారిజన్, 0 దగ్గర S7 ఉంది థర్డ్ కంపారిజన్, 1 దగ్గర S1 ఉంది ఫోర్త్ కంపారిజన్, అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ దగ్గర కనపడదు, అప్పుడు 5 కంపారిజన్స్. సో మ్యాక్సిమం 5 కంపారిజన్స్తో తెలిసిపోతుంది. ఈ ఆర్డర్లో వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లం. బాగుంది. ఓకే, the hash function f is defined as f key that is equals to key mod 7 with the linear probing while inserting the keys 37, 38, 72, 48, 98, 11, 56 into a table indexed from 0, in which location the key 11 will be stored. Counter table index 0 as 0th location 5. Maximum number of comparisons needed in such an item is not present in the size large cluster lesson. సరే కానీ ఇప్పుడు ఫోర్త్ చూద్దాం. కీ వచ్చేసి 37, 38, 72, 48, 98, 11, 56. హ్యాష్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ కీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కీ mod 7. కీ వచ్చేసి కీ mod 7 ఇస్తున్నాడు. ఫస్ట్ కీ 37 mod 2 వచ్చేసి 2. సో మనం ఇప్పుడు 2 అనే బాక్స్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. 2లో 37 పెట్టినాం చూడు, ఇది ప్రోబింగ్ అంటే ఫంక్షన్కి. కీ వచ్చేసి 38 mod 7 అంటే రిమైండర్ 3 వస్తుంది. 7 3 21, 7 1 7 4 7 5 35, 38 minus 35, సో 3 వస్తుంది. సో థర్డ్ ప్లేస్లో ఇన్సర్ట్ చేసినాం. తర్వాత థర్డ్కి 72 వస్తుంది. 72 mod 7 వచ్చేసి ఇండెక్స్ 2 వస్తుంది. సో 2 సెకండ్ ఆల్రెడీ ఆక్యుపైడ్ అయింది. సో ద లీనియర్ ప్రోబింగ్ 72 విల్ బీ ఇన్సర్టెడ్ అట్ ద నెక్స్ట్ అవైలబుల్ స్పేస్. లీనియర్ ప్రోబింగ్ వల్ల 72 వచ్చేసి దాని తర్వాత ప్లేస్లో 4th చెక్ చేస్తుంది. ద నెక్స్ట్ అవైలబుల్ స్పేస్ 4th యాజ్ 3 కూడా అవైలబుల్గా లేదు కాబట్టి 4th ప్లేస్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు 72 వచ్చేస్తుంది. ఐ మీన్ ఇక్కడికి 4th ప్లేస్లో 72 వస్తుంది.
అండ్ ఫోర్త్ కీలో 48 వస్తుంది 7. సో సిక్స్త్ ప్లేస్లో 48 వస్తుంది. అండ్ ఫిఫ్త్ కీలో 0 వస్తుంది 98. దాని ఇప్పుడు ఇక్కడ 8 దగ్గర పెట్టేస్తాం. తర్వాత 11th mod 4 వస్తుంది. బట్ 4 is already occupied by 72. సో లీనియర్ ప్రోబింగ్ విల్ ఇన్సర్ట్ అట్ ద 5th ప్లేస్. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో 5th ప్లేస్లోనే 11 వచ్చేసి 5th ప్లేస్లోనే వచ్చేస్తుంది. 0 ఓకే. యాక్సెస్ టైమ్ ఆఫ్ సింబల్ టేబుల్ విల్ బీ ది logarithmic if it is implemented by a search tree. 5th one, linear least time complexity to access any element is O of n. Search time complexity to access any element is O of log n. Hash table time complexity to access any element is best case O of 1, worst case O of n. Self organization list item complexity is n plus 1 by 2. And 6th one, the characteristics of a string k are p c s n y t j m is inserted into the hash table according to the size 10 using hash function. The order of x minus order of a plus 1. If the linear probing is used to resolve the collision, then which of the following insertion cause collisions? m దగ్గర collision అవుతుందంట. ఎందుకో చూద్దాం. లీనియర్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ టు ఇప్పుడు ఫంక్షన్ h that is equals to x order of x minus order of a plus 1 mod 10. That means the next character of string a, then h of x. A minus a plus 1% of 10, that is equals to 1% of 1 modulo 10 is equals to 1. If the next characters of the b, then h of x, that is equals to b minus a plus 1 modulo 10, that is equals to 2 modulo 10, that is equals to 2. And c minus a plus 1 modulo 10 is equals to 3 modulo 10, that is equals to 3, and so on. So let's insert the char on the hash table of the size 10 0 to 9 with the hash function h of the linear probing. Next character k, first character k1, hash value 1, no. Index 1, r 8, no. Collisions no 8. p 6, collisions no 6. c 3, collision no 3. తర్వాత ఎస్ దగ్గర టీవై 3 4 5 6 7 8 9 10th దగ్గర జే దగ్గర 0 ఉంది. ఎస్ కొలిజన్ వచ్చిందా అంటే ఎస్ వచ్చింది. ఫస్ట్ టీ దగ్గరికి 0కి అయిపోద్ది, సో నో. తర్వాత జే దగ్గర హ్యాష్ వాల్యూ 0 వచ్చింది, కొలిజన్ వచ్చింది మనకి. ఇప్పుడు 2 నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ m 3 వచ్చేసింది, m దగ్గర 3 వచ్చింది, కొలిజన్ వచ్చింది. 7th నెక్స్ట్ ఫ్రీ ఇండెక్స్ దగ్గర సెట్ అవుతుంది. హ్యాష్ టేబుల్ వచ్చేసి 0 దగ్గర టీ, కే దగ్గర 1 కే, 2 జే, 3 సి, 4 ఏఎన్, 5 ఐ, 6 పి, 7 ఎం, 8 ఆర్, 9 ఎస్. సరిగా అర్థం కాలేదు, ఒకసారి గూగుల్ చెక్ చేస్తారు. తర్వాత 7th క్వశ్చన్, ద హ్యాష్ టేబుల్ విత్ 10 buckets with one slot per bucket is dissipated. Here the symbol s1 to s7 are initially entered using a hash function with learning linear probing. The maximum number of comparisons needed in searching an item that is not present is same question. Maximum comparisons 5. ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 3, 3 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసిన 3, 6 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 2, 4 లాస్ట్లో 8 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 5. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కంపారిజన్స్ వచ్చేసి 5. ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కంపారిజన్స్ నీడెడ్ ఇన్ ద సెర్చ్ ఆఫ్ అన్ ఐటమ్ దట్ ఈస్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సైజ్ ఆఫ్ క్లస్టర్ ఈజ్ +1. తర్వాత డి, in linear hashing, if the block factor bfr, loading factor I, and the file bucket n are knowing, the number of records will be r is equals to I into bfr into n. Loading factor is equals to number of keys associated with each bucket. Block factor is equals to number of records in a block. Total buckets is equals to records by buckets in the each block into number of buckets, that is equals to bfr into n.
total records is equals to total number of buckets into loading factor, that is equals to I into loading factor I into BFR into N.